Sabías una cosa. He vivido casi un siglo completo en este planeta. Y si hay algo que he aprendido, es que la mayor de las personas complican demasiado la inversión. Déjame decirte algo quizzes te sorprenda. No necesitas ser brillante para tener sito invirtiendo. De hecho, yo siempre he dicho que mi objetivo nunca fue ser muy inteligente, sino simplemente no ser idiota, y ser y me. Y eso es mucho más difícil de lo que la mayor piensa. Estoy aquí hoy porque quiero compartir contigo algo importante. Verás cuando llegues a los 50, 60 o 70 años, las reglas del juego cambian completamente. Ya no tienes 30 o 40 años por delante para recuperarte de los errores. El tiempo se convierte en tu recurso más valioso. Es valioso incluso que el dinero. Y eso cambia absolutamente todo sobre si hemos debes pensar acerca del dinero y la inversión de James. Contar una historia personal que cambia mortimor de ver el mundo financiero. Era 1973, y luego 1974. Recuerdas esos años probablemente. No si eres joven pro para aquellos que los vivimos. Fueron brutales. Mi fondo de inversión personal que un 31.9% en 1973 y luego otro 31.5% en 1974. Imaginate eso mi de la mitad de mi riqueza. Simplemente desaparecida. Mi esposa estaba preocupada. Mis amigos pensaban que había perdido la cabeza. Pero sabes que esa experiencia me enseñó algo invaluable que quiero que entiendas profundamente. Te voy a decir algo que suena contraintuitivo. Si no estás dispuesto a reaccionar con ecuanimidad, anuncio día del mercado del 50%, 2 o 3 veces por siglo. Entonces simplemente no estás preparado para ser accionista común. No mires los rendimientos extraordinarios que vienen con la paciencia. Te lo digo de verdad, sin esa templanza filosófica ante las fluctuaciones del mercado, vas a obtener resultados mediocres comparados con las personas que tienen ese temperamento. Ahora bien, porque te cuento esto específicamente, si tienes más de 50 iOS, porque tu edad probablemente ya has experimentado al menos uno o dos crisis importantes. Tal vez viviste el año 2000 cuando explotó la burbuja delas.com. Quizzes perdiste dinero en 2008 durante la crisis financiera. Y si eres como la mayor de las personas, y esas experiencias te asustarán tanto que nunca más quisiste volver a arriesgarte. Te retiraste del mercado justo cuando necesitabas. Permíteme explicar algo fundamental sobre si mo pienso sobre la inversión. Mucha gente me pregunta si es estrategia secreta, como si existiera alguna fórmula. Pero te voy a decepcionar. No hay ningún secreto. Lo que hago es terriblemente simple, tan simple que te la mayor y lo recaza pensando que debe haber algo menos complicado detrás. Mi estrategia se llama sentar sobre tu trasero invirtiendo, si te de literal, compras algunas empresas excelentes y luego te sientas sobre tu trasero. No haces nada,
No estías constantemente comprando y vendiendo. No estías lamando a tu corredor cada semana. Simplemente esperas. Y mientras esperas, pagas menos comisiones a los corredores. Escuchas menos tonter as de los llamados expertos. Y si funciona. El sistema tributario te dantra ano. Daso incluso 3 puntos porcentuales adicionales por AO pork. No estés constantemente realizando ganancias de capital a corto plazo. Sabes por que la mayor free a de las personas no puede hacer esto. Por sentarse a no hacer nada durante ao siente terrible. No te sientes activo. No te sientes sutil. Imaginate estar sentado durante 5 años sin hacer absolutamente nada. La tentación de hacer algo es abrumadora, y entonces haces algo estúpido. Recuerdo cuando Warren y yo compramos 6 candies en 1972. Pagamos 25 millones de $10 por ese negocio. En ese momento, muchos pensarán que habíamos pagado demasiado por sabes que tuviéramos. Tenemos el poder de saber los precios un ten por ciento cada AOY a nadie le importaba. Para 2007, ese negocio que compramos por 25 millones estaba generando más de 80 millones en ganancias anuales. Para 2011, eran menos de 400 millones. Y sabes que no capital additional tuvimos que invertir para lograr ese crecimiento. Casi nada ese fue un momento de despertar para nosotros. No entendimos completamente el poder de buena marca cuando compramos seis. Pero con el tiempo, simplemente descubrimos que podemos aumentar los precios y los clientes. Según comprendo. Aprender eso cambia completamente a Berkshire Hathaway. Fue realmente importante. Ahora bien, decidimos hablar sobre algo que probablemente has escuchado mil veces y que creo que es absolutamente equivocado. Toda esta adoración al altar de la diversificación, toda esta idea de que necesitas tener 50 o 100 acciones diferentes en tu portafolio, creo que es una locura. Una verdadera locura. Piénsalo de esta manera. Juntas empresas realmente excepcionales, con negocios que puedes entender completamente, con ventajas competitivas duraderas, con equipos de gestión honestos y capaces, vas a encontrar en tu vida. Si eres muy afortunado, tal vez 10 o 15, más probablemente 5 o 6. Entonces, ¿por qué diablos has diluir tu dinero en 50 inversiones mediocres, cuando podrás concentrar esa 5 empresas extraordinarias? Te voy a contar algo sobre las oportunidades. Las buenas ideas son raras cuando las probabilidades estén fuertemente a tu favor. Cuando realmente encuentras algo especial, necesitas apostar fuerte. No puedes tener un centavo en cada oportunidad que se presente. Tienes que moverte. Solo cuando tienes la ventaja, tienes que entender las probabilidades y tener la disciplina de apostar solo cuando las probabilidades estén a tu favor. Hay algo que quiero que entendas sobre envejecer y sobre el dinero. Cuando eres joven, puedes tomar todo tipo de riesgos porque el tiempo está de tu lado. Si pierdes dinero a los 30, tienes 30 o 40 años para recuperarte. Pero cuando tienes 50,
Sesena o setena aos. El juego cambia completamente. Ya no pude simplemente esperar aquí el mercado ese recuper en 30 aos. No teens 30 aos. Entonces, significa esto que debe ser ultraconservador y poner todo tu dinero en bonos del gobierno. Absolutamente no es otro. Error terrible. QVO. Compan las personas mayores. Si asustan tanto de perder dinero que terminan garantizando que no tendrán suficiente para vivir, si sétimamente. Detour James explicar mi filosofía. Hay dos tipos de negocios. Este mundo. El primer tipo gana un 12%. Y puede sacar ese dinero al final del año. El segundo tipo también gana un 12%. Pero todo el efectivo excedente debe reinvertirse constantemente. Nunca hay efectivo disponible. Es como ese tipo que mira todo su equipo y dice, ada este toda mi ganancia. Atrapada en maquinaria odimos ese tipo. Cuando tienes menos 50 aos necesitas pensar en el flujo de efectivo. Necesitas inversiones que generan ingresos, reals que pides usar sin tener que liquidar constantemente tus activos. Porque de vez que vendes algo, estés pagando impuestos. Estés pagando comisiones. Y probablemente estés vendiendo el momento equivocado porque necesitas el dinero en lugar de vender porque es el momento correcto. Ahora bien, hablamos sobre algo que muchos asesores financieros te darán que hagas y que creo que es profundamente equivocado. Te dirán que inviertas en todo tipo de instrumentos financieros, complejos derivados, hedge funds, estrategias de trading algorítmico. Toda esa basura. Sabéis que pienso de los derivados. Si operas derivados de manera inteligente, es como tener una licencia para robar. Puedes entender porque todos quieren hacerlo. Pero si es el gran beneficio de tener a todos apostando con todos. Vivenio en mundo con muy pocas apuestas durante décadas cuando era más joven. Y me gustaba más creo que era mejor para el país. Es como tener miles de jugadores profesionales de P fuerte, que diablos están haciendo de bueno para alguien. Cuando llegas a cierta edad, necesitas simplicidad. Necesitas poder dormir por la noche. Y te garantizo que no vas a dormir bien si tienes tu dinero en instrumentos financieros que ni siquiera entiendes completamente. Si no puedes explicar tu estrategia de inversión a un niño de 10, probablemente sea demasiado complicada. DT James contar sobre algo que me ha servido increíblemente bien durante décadas. Es lo que llamamos círculo de competencia. Todos tenemos ideas, donde realmente entendemos lo que está sucediendo. Y tenemos estrellas donde simplemente estamos adivinando. El truco no es expandir tu círculo de competencia, aunque eso ayuda. El truco es saber de todo este, el borde de ese setter. Kilo y nunca cruzarlo. Warren y yo hemos pasado décadas construyendo nuestro entendimiento de ciertos tipos de negocios. Entendemos los seguros. Entendemos los negocios de marca de consumo. Entendemos algunos tipos de manufactura, pero hay montones de cosas que no entendemos. Durante a tios la gente no es crítico o no invertir en tecnologías. Ustedes son dinosaurios, no es de quien.
Este in perdiendo la revolución de Internet. Y si nos perdemos Google, nos perdemos Amazon en esos primeros detalles, nos perdemos Facebook. Y sabéis quiti, porque también nos perdemos todas las basuras que no funcionaron. Nos perdemos pets.com. Nos perdemos webvan. Nos perdemos cientos de compañías que quebraron durante el estallido de las .com. La gente se vuelve loca preocupendos por las oportunidades que se pierden. Oh Charlie, ese accidente subí un 500% y no le compraste. Y quaca, que alguines se vulva, un poco, más rico que te di, no es algo por lo que debas preocuparte. Y es una locura angustias por eso. Cuando tienes más de 50 años, especialmente cuando te acercas a la jubilación o ya estés jubilado. Necesitas enfocarte a no perder lo que has construido. Y la forma más segura de perder lo que has construido y es persiguiendo rendimientos que no entiendes, en negocios que no comprendes, con dinero que no puedes permitirte perder. Ahora te voy a decir algo que probablemente te sorprender viniendo de alguien como yo. No creo que todos deban estar obsesionados con maximizar cada centavo de retorno. La vida es demasiado corta. Si tienes suficiente dinero para vivir modamente, para cuidar de tu familia, para hacer las cosas que te importan. Entonces tal vez no necesites tomar riesgos adicionales para acumular ANNs. Recuerdo una historia que me encanta contar. Hubo un playboy en California que pasaba todo su tiempo viviendo mucho y persiguiendo estrellas de cine. Su banco lo muy lido que estaba muy nervioso por su comportamiento. Y el tipo le responde dice James decirte algo, mis bonos municipales no beben. Hey sabedor, en eso si ya tienes suficiente, porque arriesgarlo todo. Pero, si todavía estés construyendo tu riqueza, si todavía necesitas que tu dinero trabaje para ti, entonces déjame darte algunos principios que han funcionado para mí durante de 70 años. Primero, invierte en negocios, no en acciones. Cuando compras una acción, no estés comprando un pedazo de papel que sube, baja de precio. Estés comprando una parte de un negocio real, con empleados reales, clientes reales, productos reales. Si no estás dispuesto a comprar todo el negocio a ese precio, ¿por qué compras una parte de él? Segundo, busca negocios con ventajas competitivas, duraderas. El negocio tiene algo que lo protege de la competencia. Una marca fuerte, economías de escala. Efectos de red, costos de cambio para los clientes. Sin una ventaja competitiva, eventualmente todos los beneficios se erosionan hacia cero. Tercero, solo invierte con gente en quien confes. No importa que un bueno parezca el negocio en el papel. Si la gerencia es deshonesta o incompetente, vas a perder dinero. Y tu edad, no tienes tiempo para recuperarte de una estafa o de una mala gestión corto, desde paciente. He tenido un largo periodo de atención, y creo que eso es parte de por qué he tenido cachito, pero para una persona ordinaria, puedes imaginarte sentado durante, sin hacer nada, no te sientes activo,
no te sientes scintil, as siqui haces algo estipido. La inversión exitosa require este combinación loca, de iguales y paciencia. Y luego estar listo para saltar, cuando se presenta la oportunidad. Porque en este mundo, las oportunidades. Simplemente. Ahora bien, déjame hablar sobre algo específico que veo que muchas personas mayores hacen mal. Ese retiran del mercado completamente, porque tienen miedo. Ponen todo en efectivo o en bonos que apenas rinden algo. Y luego, 10 o 20 años después, descubren que su dinero ha perdido la mitad de su poder adquisitivo debido a la inflación. Recuerdas cuando las hamburguesas costaban 0.05 de $2 y el salario mínimo era 0.40 de $2 por hora. He visto una cantidad tremenda de inflación en mi vida. A ruin eso el clima de inversión creo que, no dejo, las buenas empresas tienden a ser la mayor protección contra la inflación porque pueden subir sus precios. Entonces, incluso a los 60, 70 y 80 ellos necesitas tener algo de exposición a acciones de calidad. No todo tu dinero, por supuesto, pero algo. Porque la alternativa es ver si amo la inflación en erosion lentamente tu poder adquisitivo durante las próximas décadas ahora habemos sobre las errores. He comandado muchos a mi vida muchos. Yte voy a decir algo. Los errores mines costosos que he cometido no fueron de comisión, sino de omisión. No fueron las malas inversiones que hice, sino las grandes oportunidades que dejé pasar porque fui demasiado temido o demasiado barato. Pero aquí este de la hay dos tipos de errores que puedes cometer. Este de nos errores reversibles, donde pierdes algo de dinero pero puedes recuperarte. Y luego están las errores permanentes, donde pierdes tanto que nunca puedes recuperarte. A tu edad tienes que ser absolutamente implacable en evitar los errores permanentes. ¿Qué constituye un error permanente? Invertir todo tu dinero en una sola empresa que quiebra de engañar por una estafa tipo Ponzi. Usar demasiado apalancamiento y ser liquidado durante una crisis. Vender todo durante una caída del mercado y perder la recuperación posterior. Estos son los errores que destruyen vidas. En Berkshire siempre hemos sido mucho más conservadores en el uso del apalancamiento. Pedimos prestado menos. En términos favorables, somos menos felices con menos apalancamiento. Podrás argumentar que hemos estado equivocados, y que no se costado una fortuna, pero eso no nos molesta. Por dormir bien, por la noche, veilmanas que unos puntos porcentuales adicionales de retorno. De team hablar sobre los bancos porque mucha gente de tu edad tiene dinero en bancos. No creo que nadie deba comprar un banco si no tiene una sensación sobre los banqueros. La banca es un negocio que es un lugar muy peligroso para un inversor. Sin una comprensión profunda, mantente alejado, por corto y porque los bancos son negocios fundamentalmente basados en la confianza. Todo el sistema funciona porque la gente cree que puede obtener su dinero cuando lo necesita. Pero los bancos prestan dinero a largo plazo mientras toman depósitos a corto plazo.
Es una receta para el desastre si la gestión es imprudente. He visto tantos bancos meters en problemas durante mi vida. Y casi siempre es la misma historia. Prestaron demasiado dinero a prestatarios de baja calidad porque querían aumentar sus ganancias. A corto plazo, y luego, cuando la economía se desacelera, descubren que todos esos préstamos se vuelven malos a la vez. Entonces, si vas a tener dinero en bancos, asegúrate que son bancos, con gerentes conservadores, que han demostrado prudencia a lo largo de múltiples ciclos económicos. Y por el amor de Dios, no persigues rendimientos ligeramente altos en bancos que no conoces. Ahora, hay algo más que quiero abordar, porque sentí que mucha gente de tu edad está pensando. Y en esto, deberes estar comprando y vendiendo activamente, tratando de sincronizar el mercado. Deberes estar siguiendo todas las noticias, leyendo todos los informes de analistas, ajustando constantemente tu cartera. Mi respuesta en rotundo nunca he pedido. No gano dinero produciendo con precisión. Simplemente tendemos a entrar a buenos negocios y cuidarnos. Esa toda la estrategia. Sabes que unas veces personas me han preguntado, Charlie, que debe hacer el mercado, el próximo mes. Y mi respuesta siempre es la misma. No tengo idea. Y tampoco me importa. Porque no estoy tratando de predecir cuajar el mercado. A corto plazo, estoy tratando de poseer negocios de calidad, que crecer en valor durante décadas. Si estés constantemente tratando de sincronizar el mercado, comprando cuando crees que va a subir y vendiendo, cuando crees que va a bajar, te garantizo que vas a fallar. Primero, porque nadie puede hacer eso consistentemente, ni siquiera los profesionales pueden hacerlo. Y segundo, porque incluso si tuvieras razón la mitad de las veces, los costos de transacción y los impuestos te mataron un estudio que siempre me gusta mencionar. Mostraron que los inversionistas individuals que operan más activamente obtienen peores resultados que aquellos que compraban y menten por quitui. Porque estaban constantemente comprando alto cuando estaban emocionados y vendiendo bajo cuando tienen miedo. Estaban pagando comisiones con cada operación y estaban constantemente realizando ganancias de capital a corto plazo que se grababan a tasas más altas es exactamente lo contrario de lo que deberás estar haciendo. Deberás estar comprando cuando otros tienen miedo, cuando los precios estén deprimidos, cuando todos estén vendiendo. Y deberías estar sosteniendo o vendiendo cuando otros estén codiciosos, cuando los precios estén inflados, cuando todos estén comprando. Pero hacer eso requiere un control emocional tremendo. Requiere que seas capaz de actuar cuando cada fibra de tu ser te dice que te escondes. En 2008 y 2009, cuando el mundo financiero para que estar terminando, ese era el momento de estar comprando, no vendiendo, pero la mayor de las personas hicieron exactamente lo contrario. Ahora, de ti James hablar sobre algo que probablemente te preocupa mucho si estés cerca de la jubilación, no ya estés jubilado.
Tu no dinero necesitas realmente para jubilarte. Si modamente. Y una vez que tienes ese dinero, si lo administras, para asegurarte de cuidar el resto de tu vida. No hay una respuesta fínica para todos porque todos tienen necesidades diferentes, esperanzas de vida diferentes, obligaciones familiares diferentes. Pero puedo darte algunos principios generales que creo que son sólidos. Primero, necesitas ser honesto contigo mismo sobre cuánto realmente gastas. La mayoría de las personas subestiman dramáticamente sus gastos. Piensan que pueden vivir con menos de lo que realmente necesitan porque no están contabilizando todos los pequeños gastos que se acumulan. Segundo, necesitas tener un colchón para emergencias. Las cosas van a salir mal. Tuesday auto se va a descomponer. Tuesday teco va a necesitar reparación vas a tener gastos médicos. Si no tienes un colchón, vas a tener que liquidar inversiones en el peor momento posible. Tercero, necesitas pensar en tu tasa de retiro sostenible. La vieja regla del 4% dice que puedes retirar el 4% de tu cartera cada año ajustado por inflación y probablemente no te quedes sin dinero. Pero dependiendo de si este invertida tu cartera y de ciento tiempo esperas vivir, y si en mero podortera, ser demasiado alto demasiado conservador. Y aquí, hasta la cosa que mucha gente no entiende, si planeas vivir otros 30 años, lo cual es totalmente posible si estin, tu 60 y tienes buena salud. Entonces tu horizonte de inversión sigue siendo de 30 años. No es de cero solo porque te jubilaste. Eso significa que todavía necesitas crecimiento, no solo ingresos. Ahora, hablamos de algo que veo que destruye la riqueza de tantas personas mayores. Se dejan convencer por vendedores de invertir en productos financieros complejos que no entienden. Anualidades variables con todo tipo de cargos, ocultos hedge funds, que cobran el 2y20, acciones de centavo, en empresas mineras en países inestables. Toda esa basura, aqua de mi regla simple, donde quiera que hay una gran comisión, hay una alta probabilidad de una estafa. Si alguien está tratando muy duro de venderte algo, probablemente si porque gana mucho dinero cuando lo compras, no porque si una gran inversión para ti. A tu edad, necesitas mantenerte alejado de todo eso. Mantén las cosas simples. Posee algunas empresas excelentes directamente. Tal vez ten algunos fondos indexados de bajo costo para diversificación básica. Ten algunos bonos del gobierno para estabilidad. Mantén algo de efectivo para flexibilidad. Eso es todo lo que necesitas. No necesitas productos estructurados complejos. No necesitas opciones y futuros. No necesitas estar operando criptomonedas o participando en overtas cíclicas iniciales especulativas. Todo eso es para personas que están tratando de volverse ricas rápidamente y el deseo de enriquecerse. Repito, es bastante peligroso. Déjame contar algo sobre la paciencia por creo que es la virtud más subestimada en la inversión te ayuda a esperar como inversor. Y mucha gente simplemente no puede soportar. Tienes que ser muy paciente. Tienes que esperar hasta que aparezca
algo que al precio que estés pagando. CFSIL. Eso es contrario a la naturaleza humana. Simplemente sentar todo el día, sin hacer nada esperando. Pero existe el secreto que he aprendido durante décadas. Las mayores oportunidades de inversión son raras. Pueden pasar ellas entre oportunidades realmente excelentes. Pero cuando aparecen, cuando encuentras algo que es obviamente barato, algo donde las probabilidades están fuertemente, entonces necesitas actuar con decisión. Y eso nos lleva a algo que creo que es crucial, especialmente a tu edad. Necesitas mantener algo de tu cartera en efectivo o equivalentes de efectivo para cuando aparezcan esas oportunidades. Puedes actuar. Si todo tu dinero siempre esté completamente invertido, entonces cuando aparezca la oportunidad de tu vida, no tendrás forma de aprovecharla. Siempre me ha costado estado. Hay de mantener algo de liquidez disponible en caso de que aparezca una buena oportunidad. Y es como un jugador de picar que siempre mantiene suficientes ficas para poder entrar en la mano cuando obtiene una gran mano. Si cuidas sin ficas en el momento equivocado, te pierdes la oportunidad. Ahora bien, permíteme ser claro sobre algo. No estoy diciendo que debas mantener el 50% de tu cartera en efectivo, esperando el colapso del mercado. Pero mantener quizás el 5% o el 10% en efectivo. Para oportunidades tienen mucho sentido, especialmente cuando no ves nada particularmente atractivo para comprar. Hay algo morns que quiero abordar porque sentí que muchas personas mayores se preocupan por esto, que pasa si hay otra gran crisis. ¿Qué pasa si el mercado se un 30%, un 40%, un 50%? ¿Qué hago entonces? Bueno de James decirte lo que hicimos. Warren y yo durante cada crisis. Importante que hemos vivido compramos. Compramos cuando nadie munsis query a comprar. Compramos cuando todos los demás tienen miedo. Porque es cuando obtienes los mayores precios. En 2008 y 2009. Cuando el sistema financiero para que estar colapsando. Compramos. Compramos acciones de Goldman Sachs. Compramos acciones de General Electric fue aterrador. Por supuesto, había una posibilidad real de que todo el sistema colapsara. Site pero las probabilidades estaban a nuestro favor. Y cuando las probabilidades estén a tu favor, apuestas, ahora bien, no estoy diciendo que deber es hacer exactamente lo mismo. A los 70 u 80 aos, puede que no tengas el estado nego para ese nivel de riesgo. Y eso está bien. Pero al menos, no deber es estar vendiendo en pitinico durante las crisis. Porque si vendes cuando los precios están en su punto más bajo, estés garantizando que bloquear tus pérdidas. DT James decirte algo sobre las recesiones y las caídas del mercado. Son parte de la naturaleza de los mercados de valores, el que bajen. Hace que la gente sufre entonces, la inversión conservadora y el ahorro constante sin esperar. Milagros es el camino a seguir. Algunas personas, en este se sala pueden descubrir, si se mo promediar el doble de la tasa de rendimiento. Yo no pido enseñar a todos los demás a hacerlo.
es bastante difícil. A tu edad, lo más sens importante es, no cometer errores fatales puedes permitirte, no obtener todos los rendimientos posibles, pero no puedes permitirte perder la mitad de tu dinero, y tener que empezar de nuevo. Porque no tienes tiempo para empezar de nuevo, eso significa evitar el apalancamiento excesivo. Significa no poner todos tus huevos una sola canasta, sin importar seguro estés de ella. Significa no perseguir rendimientos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Significa no dejar llevar por el pifordinico durante las caídas del mercado. Ahora, quiero hablar sobre algo que creo que es realmente importante pero que rara vez se discute. A medida que envejeces, necesitas pensar en la simplicidad de tus asuntos financieros. Si le pasa algo, si quedas incapacitado, wearies, podrán tus senyuj, o tus herederos entender lo que tienes y administrarlo. He visto tantos casos donde alguien construye una cartera de inversión increíblemente complicada, con docenas de cuentas diferentes, instrumentos exitosos, estructuras fiscales complejas. Y luego, cuando miraron o quedaron incapacitados, sus herederos no tienen idea de cuánto tienen o cómo administrarlo. Terminaron liquidando todo en el peor momento posible o siendo estafados por asesores sin escrúpulos. La simplicidad tiene un valor enorme. No solo es que tu vida sea más fácil, sino que también es que sea más fácil para las personas que amas cuando ya no estés aquello cuando necesitas ayuda. Entonces, mientras piensas en tus inversiones a esta edad, pregúntate, si algo me pasará mañana, ¿podría mis senyugas entender esto? ¿Podrían mis hijos administrarlo? Si la respuesta es no, probablemente si demasiado complicado. Ahora bien, DT hablar sobre algo que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de finanzas para personas mayores. No se trata solo de que uno dinero tienes, se trata de que hay tan filas eres, que tan significativa es tu vida, que tu contribuye a tu familia y comunidad. He conocido a muchas personas que pasaron toda su vida acumulando dinero, obsesionadas con cada centavo, estresadas por cada fluctuación del mercado. Y luego llegaron al final de sus vidas, y se dieron cuenta de que han perdido todo lo que realmente importaba. No pasaron tiempo con sus familias, no persiguieron sus pasiones, no hicieron una diferencia en el mundo. El dinero es una herramienta, y es importante, por supuesto, te de opciones, te de seguridad, te permite cuidar de las personas que amas. Pero no es el objetivo final. El objetivo final es vivir una buena vida, una vida significativa, una vida de la que puedas estar orgulloso cuando mires hacia atrás. Entonces, si estés en tus 50, 60 o 70, y tienes suficiente dinero para vivir cómodamente, para cuidar de tu familia, para hacer las cosas que te importan. Entonces, tal vez si hora de dejar de obsesionarte con ganar ens. Tal vez si hora de pensar en si mismo puedes usar lo que tienes para hacer tu vida y las vidas de otros menos ricas, de maneras que no son financieras. Ahora, no malinterpretes lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que deber
Asar descuidado con tu dinero. No estoy diciendo que deberás dejar prestar atención a tus inversiones. Pero hay un equilibrio. Y creo que muchas personas lo pierden a medida que envejecen. Déjame terminar con algunos pensamientos finales sobre si mo pienso sobre el dinero y la inversión esta etapa de la vida. He vivido lo suficiente para ver múltiples ciclos completos. He visto burbujas inflarse y explotar. He visto pifinicos qui parecen en el fin del mundo pero qui resultarán ser oportunidades incredibles. He visto empresas que parecen invencibles, colapsar y empresas que nadie notaba convertirse en gigantes. Y a través de todo eso los principios que han funcionado siguen siendo los mismos. Invierte en negocios que entiendas. Busca ventajas competitivas, duraderas. Solo trabaja con personas honestas. Sé paciente. No hagas cosas estúpidas. Y cuando tengas la ventaja, apuesta fuerte. Pero también, a esta edad, adhería algunos montes montan las cosas simples. No tomes riesgos que no puedas permitirte perder. Piensa en el flujo de efectivo. No solo en la apreciación del capital. Y recuerda que hay mundos en la vida, que solo el dinero. Si tuviera que resumir todo lo que he aprendido sobre la inversión en una sola oración sería esta, trata de ser consistentemente. No pido en lugar de tratar de ser muy inteligente. Es menos difícil de lo que piensas. Pero funciona mucho mejor. Ahora bien, mirando hacia el futuro. Hacia 2025-2026 y más. Al den cuidado. Vio los mismos. Patrones bibuis sicos repitidendos. Una y otra vez. Haberprodos de exuberancia, irrational don. Todos piensan que se volver, enricos art rapidamente. Haberprodos de pesimismo extremo, don todos piensan que el mundo se está acabando. Ni uno, ni otro estar en lo correcto, la economía seguir teniendo. Las empresas bien administradas seguirán creando valor. Las empresas mal administradas seguirán destruyendo valor. Los inversionistas pacientes que pueden mantener su compostura emocional seguirán teniendo éxito. Los que persiguen cada moda, que entran en pánico durante las quedas, que operan constantemente, seguirán obteniendo resultados mediocres. Y equidiste, el timo, consejo para ti, especialmente, si tienes, mis de 50, ios, el tiempo, es tu recurso, min es valioso, ahora. No lo desperdicies obsesión, endot con cada piqua, a fluctuación del mercado. No lo desperdicies tratando de sincronizar el mercado perfectamente. No lo desperdicies persiguiendo esquemas para hacerte rico rápidamente. En cambio, encuentra algunas buenas empresas en las que crees. Compra acciones a precios razonables. Y luego vive tu vida. Pasa tiempo con tu familia. Persigue tus pasiones. Contribuye a tu comunidad. Y deja que la magia del interés compuesto y del buen negocio haga su trabajo durante años porque al final. No se trata de morir con la mayor cantidad de dinero. Se trata de vivir bien, de cuidar de las personas que amas, de hacer una diferencia positiva en el mundo y de llegar al final de tu vida sintiendo que lo hiciste bien. Y eso es lo que he tratado de hacer durante mi vida. He cometido errores, muchos de ellos.
Pero he tratado de aprender de ellos. He tratado de mejorar un poco cada día. Why he tratado de no hacer cosas realmente estúpidas que no podera deshacer. Why sabes que ha funcionado bastante bien. No porque si un genio, no porque tenga algún conocimiento secreto, sino porque segue algunos principios, simples de manera consistente durante muchas décadas. Why esos mismos principios pueden funcionar para ti también, si tienes la paciencia y la disciplina para seguirlos. Entonces, a lo tienes, mi sabiduría acumulada de casi un siglo de vida, mi ties de setena, ios de inversión, ymis, eres exitosos de los que puedo contar. No es complicado, no es elegante, pero funciona. Ahora vi hazlo, invierte sabiamente, vive bien, no olvides disfrutar del viaje, porque, cree CVA, menos orid, pido de lo que piensas.